invitat special venit din partea Bedfordshire Police și colegul nostru Larry, la cealaltă linie, la capătul de restream. Suntem în live, în același timp, și pe radio și pe restream. Dacă se poate, o să vă rog să vă introduceți cât de cât pentru a putea să ne cunoască lumea. Larry, poți să traduci pentru comunitatea românească ce am spus? Pentru Daniel, ca să poată să înțeleagă și ce spunem noi? Da, desigur. Bună dimineața tuturor în primul rând. Good morning, Daniel. So we're going to let you know we just presented you as our guest from today from Bedfordshire Police. So we're going to go on with, I don't know, asking questions, and maybe what would you like to tell us today? Well, obviously, I work obviously in Luton for Bedfordshire Police Community Cohesion Team. It's really about actually getting communities coming together. You know, that's what we are about. It's about, you know, a common vision and a sense of belonging for communities. And actually, excuse me, and obviously the diversity in different people's different backgrounds is about appreciating that. So actually, our team, we do a lot of that. We actually work with our diverse communities and make contacts. So we can actually get out key messages to communities. That's good. So I can understand you're out and about almost all the time now. Pretty much, yeah. My job revolves really around engagement and making those contacts. What is your title of the job, Daniel? Care este titlul jobului tău? Well, I'm a community support officer, but I work with the community cohesion team. So it's quite a small team. We cover all of Bedfordshire. So we have officers in both in Bedford and in Luton, and we cover central beds as well. And it's about actually reaching out to all the different communities, say making them feel a sense of belonging, you know, and obviously working with them to that. Just to stop you because we have to translate. Yeah, we have to translate just a bit. Sorry. I can listen to you all the day long, but we have to translate as well. We have Romanians listener, not clients. I used to say clients for the community, for the big community center. So, Larry, can you translate, please? Yes. Deci, Daniel lucrează într-un departament care chiar se ocupă cu engagementul comunităților și nu neapărat cu alte lucruri. El asta face zi de zi, iese afară pe toată area Bedfordshire, din păcate nu doar în Luton, dar îl avem și aici de cele mai multe ori, în care încearcă să facă engagement cu anumite comunități și să le aducă împreună, după cum spunea. Larry, would you like to ask Daniel about something, or I would just go straight to the questions that I have in my mind? You can just start to ask some questions and then I'll pop in as well. Don't worry. Okay. 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 Dacă se poate să punem noi întrebări direct, adică să pun eu întrebări direct ofițerului de poliție, sau vrea și Larry să intre mai devreme decât mine cu întrebări, că eu am destul de multe. So I did say that I have a lot of questions for you because I know how hard you worked alongside with the communities. You met a lot of the organizations, the NGOs or volunteer organization in Luton. I met them as well. We actually met at the school, at the high school. We met a while ago at the high school where we had some actions there with the Romanian parents and children. So yeah, that's how I originally met you. That's how we up in Substa. Yeah, that's the first time we actually met. Am spus că just a second, I will translate. Am spus că este persoana pe care am întâlnit-o în acțiunile comunitare pe care le-am avut în Luton. L-am întâlnit la liceu, într-unul din licee, când am avut o acțiune pentru părinți și copiii din acel liceu. Iar domnul ofițer este implicat în multe întâlniri cu organizații de voluntari non-guvernamentale pentru a ține legătura cu aceste organizații și a le ajuta, a le sprijini. So, going back to you. So, yeah, the first time we met, I think it was a Roma event. Yeah. I believe it was with Reverend Martin Burrell, who's no longer actually part of the trust. But
And when we go to these events, it's about meeting people. It's about meeting people and people that actually think, oh, this could be a real key person within that community. And obviously, I've known you since that's about 5-6 years ago, and we built up quite good links between from then on, and that's what it's all about. It's really my role is about finding links, good community links, so that if there are issues that we need to get out, or if there are messages we need to get out, we can come to you, and we know that actually you cover a large proportion of the community, and people will respect you. They know you, and sometimes actually, if you hear a message from a community leader rather than just the police, it has a lot more kind of substance, or a lot more faith in it. Maybe Yeah, sometimes. just let us translate, Larry. Yes. Delia, if you could just speak this one, because I was choosing some questions. Could you please translate this one? Because I have some questions as well to pop in. Thank you. Yes, of course. So, domnul ofițer a spus că este în legătură cu multe organizații pentru că vrea să aibă o conexiune cu aceste organizații, să vadă dacă sunt probleme, dacă poate să ajute, să intervină acolo unde există anumite situații ca să poată să soluționeze situația respectivă, ca să nu existe tensiuni și să existe o relație foarte bună între comunități, în special pentru că sunt multe comunități în Luton și în zona aceasta. Conexiunile între comunități se face prin organizații și prin liderii acestora în general, iar dacă liderii sunt oamenii care sunt de cele mai multe ori ascultați sau urmăriți în postările lor de către comunitate, este cel mai important ca el să țină legătura cu aceste persoane, pentru că prin lider poate să transmită sau poate să ia legătura cu comunitatea. I had to translate this and explain what was your implication for the community with the other organizations. So, in your opinion, when you have so many communities like different backgrounds, is it hard or difficult? It's how you find your job, getting on with all the other people in with different backgrounds, with different tradition, different understanding of the law, and what else is beyond this. Ilya, can I add a quick thing on this? If you could please tell us, like, what would be even as well the most difficult situation you encounter with the Romanian community on top of what Ilya asked, that would be great. Am întrebat cum se descurcă, având atât de multe comunități în zonă, cu diferite tradiții, cu diferite înțelegeri ale legii, pentru că fiecare comunitate, fiecare naționalitate are specificul ei și cum se descurcă să înțeleagă și să vadă aceste comunități care fiecare are aparte ceva. Și Larry a completat în acest sens, mai ales cu comunitatea românească, pentru că noi practic suntem mulți în zonă și probabil are mult mai multe lucruri de realizat și de rezolvat în comunitatea românească. E adevărat, Larry? Da. Mulțumesc, Delia. Back to you. Well, I think one of the things actually that I've come across personally is that sometimes it's not so much a language barrier, but it can be a cultural barrier. We have people. We're a very diverse town in Luton. We have 130 plus languages, I guess. And one of the things is actually, if people come from a country where actually the policing is different, and maybe there's a bit of distrust in the police, our job is to try and build up that confidence. And that's one of the things that I found actually, and it has built up, and it has built up really because of our interaction with our key people to get those messages across. So that's really the biggest issue I've experienced personally, where people will see you and think, oh, well, we're the same as the police back home, but we're not, and it's very much so we kind of relate to people that, we police by consent, and we are part of the community. And that's how we actually
break down those barriers by being part of the communities. Da, un răspuns foarte interesant de la el și exact la ceea ce mă gândeam și eu. Problema nu e neapărat de o barieră de limbă între poliție și comunitatea românească. Mai mult e o problemă de cultură, la fel cum toți știm, în România ne ferim și fugim de poliție. În schimb, aici, în Anglia, da, poliția face cu totul și cu totul altceva. Sunt și ei parte din comunitate și ajută. Exact, sunt aici pentru siguranța noastră și să avem încredere în ei. Sloganul nostru din România, care nu prea este respectat acolo, dar aici chiar este. Back to you, Delia. Yes, it's very true. People are fearing interaction with the police, mainly because they don't understand your role. So even though we have in Romania the same aim to communicate and get links to the police officers with them to resolve the problems, to prevent the incidents, even though people are still fearing having connection with the police. And this is a myth that the police will help you. They don't believe in this. Am spus că într-adevăr și în România există acest mit că poliția ne ajută și că vrea să facă legătura cu comunitatea pentru a preveni incidentele și pentru a putea să țină cât mai mult legătura cu oamenii ca să îi ajute. Oamenilor le este frică, ei sunt reținuți să ia legătura cu poliția și nu cred în această vorbă, în acest slogan, poliția vă ajută, deci este pentru români un mit, cel puțin așa se întâmplă în comunitate. So, coming back to Romanian community in Luton, have you seen engagement from them? Have you been engaged with, in connection with them? Yes. Yes, I mean, one of the ways that we connect is by attending like religious events and community events. And I know last year, we'll forget about last year because of coronavirus, but the year previously to that, actually, where we did a lot of engagements, we attended one of your events in the town centre. I think the Polish and Romanian community had a big event, which was fantastic. And it was real cultural. It was a real kind of way for people to see, oh, this is actually specific foods from the country. This is actually the way people dress. This is actually those type of things really build up bridges, and they kind of dispel kind of some of the myths and things. And it's I'm from Ireland originally. I've lived in England for 32 years, so I come from a very kind of rural area where the families have been there for centuries. It was only one way. Everyone migrated out of the country. Immigrators. So we were very kind of. We had one religious faith, pretty much. As Roman Catholics, everyone was Roman Catholic, or there was nothing. That was it. That was pretty much where we come from. So I've come to a town where actually we have all our our main world religions are celebrated here, and just on that, actually, one of our communities is celebrating New Year celebrations today. That's yes. our Baha'i community. So Happy New Year to them. That's today, So we've come to I've come to a country where actually almost every day there's a celebration of some sort, Communities just go on with the day to day, but living. But actually, a community is celebrating some big event, and that's what I love about the job. It's the people I actually love, and I really really like that diversity. I like actually getting to know communities and getting to engage with them and learning, because we have. We come from different backgrounds. We do have different backgrounds, but actually, I like to let people know actually the same opportunities are there for you, the police. I will have to stop you. Oh, sorry. Yeah, so we can translate just a bit. Yes. Okay, first of all, happy St. Patrick's Day, because I didn't know you were Irish. Thank you very much. No worries. Deci, Daniel lucrează exact
cu comunitățile, cum a spus mai devreme, și el participă de foarte multe ori la evenimente culturale și chestii de genul. Anul trecut, după cum a și menționat, să nu vorbim despre el, că știm cu toții că nu am avut prea multe opțiuni pentru așa ceva, dar spunea că acum 2 ani a fost și a participat la un eveniment cu români și el, fiind irlandez și trăind de 32 de ani în Anglia, s-a simțit ca acasă printre oameni și asta îi place cel mai mult, conexiunea care o face cu oameni și exact ajută la integrare foarte mult. El este unul din ofițerii care exact chiar pentru asta este aici și nu pentru a prosecuta oameni sau alte lucruri. Back to you, Delia. Da, mi-amintesc, într-adevăr a fost festivalul organizat în septembrie, acum 2 ani, când am avut, împreună cu polonezii, când am avut în centrul orașului, în Town Center, standul tradițional cu IA și cu toată vestimentația noastră. So I do remember, sorry about this, I had to say in Romania because people will understand what I'm talking about. We had last year, 2 years ago, the festival in September, the Romanian and Polish festival, and where we had the traditional, I don't know how to call the place, where we put the traditional dress and food and everything, and it was quite a good event then. People came into the town center and enjoyed together on the festival. So kind of, I do understand now your engagement with the community, kind of being among the communities in at their events. But more than this, what can you do for the community? So if people will see you and wants to address some issues, what can you do for them? So, just a second. Am întrebat, pe lângă faptul că se implică în comunitate la evenimente și să poată să aibă legături și să creeze punți între comunități, ce poate să facă el efectiv pentru oameni, dacă au vreo problemă, ce abordare poate să aibă lumea în acest sens. So. Okay. I mean, just going back to that event, a fantastic event you had. One of our roles on that day would have been recruitment, you know, and we would bring down some police uniforms that people could try on, talk about actually about a career in the police and there's so many different roles within the police. So that so we would talk to people about that, about actually maybe the police could be a career for you, because it's always about actually we want the police to reflect kind of the communities that we serve, you know. So we'd like to have more Polish police officers. We'd like to have more Romanian police officers, you know, say Irish, for all the different communities, for Asian communities, etc. Because at the end of the day, actually, I think I mentioned earlier on about sometimes a language barrier. You know, if you can speak the language, I've just listened to today the beautiful language it is, Romanian. I unfortunately can't speak that. But actually, if you were dealing with an incident where both couples, both people, or whoever it would be, spoke in Romanian, just the fact that you can speak in that same language and maybe know the cultural issues and differences, you know, it's just naturally, it's almost like fish to water, you know, you just know. So actually, people might feel more relaxed that actually they've got an officer who can speak their language. You know, they might feel a bit more relaxed. I will interrupt you. Yes, so I can translate just a bit. Ok, deci ăsta e un lucru foarte interesant pe care Daniel ni l-a povestit acum. Unul dintre lucrurile care se ocupă ofițerii de genul lui este recrutare. Și chiar recrutare din cadrul altor comunități, cum ar fi comunitățile române, poloneze, cum e și dânsul irlandez. Deci asta ar fi un lucru foarte bun, după cum spunea, exact, poliția trebuie să reflecte comunitatea pe care o reprezintă. Și ar fi mult mai ușor pentru un polițist român să comunice cu comunitatea română, la fel cum de asemenea și pentru polonez să comunice cu comunitatea poloneză. Back to you, Delia. Noi avem într-adevăr o experiență foarte frumoasă, nu știu dacă îți amintești,
apropo de asta, I will come back to you, Danny. Dacă îți amintești, Larry, probabil de faptul că noi am avut mai multe activități în cadrul comunității, în cadrul Link Luton, și vreau să organizăm și sport. Și noi avem un coleg care se numește Istvan, el a fost la activitățile noastre și a devenit voluntar în cadrul poliției. So, just remember that you saw Istvan, our colleague, who was in the community, in our Link Community Center. Sorry, I just dropped down mi-a căzut mouse-ul. Okay. Istvan was one of our member in the community, in the Link Community Center. He was engaged with in sports, actually. Rugby. He wanted to have a team to play rugby here. But this is it. The life is not how we're supposed to do how we want to do. Sometimes we cannot match all our goals with the reality. And he engaged with the police. He was a volunteer at the police. Right. Yeah, and it's the way he knows that he can be a volunteer. Coming into our volunteer team, he got engaged with you and he knew about the volunteer place for the police station. Deci, Istvan a fost persoana care a fost voluntar, a fost chiar un membru foarte activ în comunitatea noastră, în centrul nostru, când aveam activități mai multe, nu în timpul coronei, nu în timpul pandemiei. Și el a aflat despre faptul că poate să fie voluntar în cadrul poliției locale și așa a ajuns să se înscrie ca și voluntar. Deci sunt multe oportunități. De la faptul că poți să întâlnești oameni prin evenimente care sunt facilitate de poliție, prin faptul că poți să întâlnești oportunități de carieră, de job, poți să întâlnești oameni cu care să-ți faci o legătură sau pe viitor să ai în comun ceva. Deci sunt foarte, foarte multe posibilități. I have explained about the possibilities. There are a lot of possibilities. Having the police engagement into the communities gave us opportunities to have multiple actions like seeking a career in the police or having connection with others and have activities with other communities. And all this creates a bridge between communities. It's what we were doing during our activities in the community. Să adaug și eu ceva, Delia, nu mai puțin. Noi doi presupun că știm foarte bine cât de ușor e dacă știi limba engleză la nivel conversațional, cât de ușor e să te duci ca și voluntar sau chiar să aplici pentru un post în poliție. E chiar foarte recomandat pentru orice român, chiar se recrutează și chiar o să caute personal. Cine vrea să-și încerce norocul, cred că poliția vă așteaptă cu mâinile deschise. So if you want to say. Yes, of course. So Daniel, I was saying that I'm pretty sure there are a lot of possibilities for the Romanian communities as well as the others to join the police as volunteers or like even as to pick up a role of a PCSO or any other roles. But as I said, there are a little bit, they don't really have that courage, but hopefully by broadcasting more of them will have the courage to apply, and I'm pretty sure you're gonna welcome them really well. Yeah, definitely. I say it really is about actually, you come from different backgrounds, but the same opportunities are there for you, and we really welcome people from all communities to join up. One of the things that our cohesion team used to do, not so much anymore, it's now done by the cadets. We used to run a program called Cohesion Champions, which is for younger people, young kids from the age of 13 to 15. Who might have an interest in the police, but basically not really sure. So we would bring them in actually and give them kind of show them how we would work with communities, but also teach them a little bit of policing. So not all those young people would go on to become police officers, and that's fine. That's absolutely fine. It's about giving people advice, and a lot of our role is about giving people advice. How do you call that team? It was called Community Cohesion Team. It's now the youngest for the youngest ones. Yeah, Community Cohesion Team. For the kids. Oh, sorry, Community Champions. Yes, sorry. Yes, I do remember about the champions because it was a
event where you came to our venue in Wellington Street when we had the big venue and where we Yes. had these activities with the kids. Yeah. And you brought a lot of the small uniforms for the kids, and you said that it is it's a program. Program for them if they want to get engaged to see how it is the role of the police. They can be enrolled in a community Champions. Yes. Yeah. Nu mai puțin, Delia, dacă... Okay, so we have to translate. Oh, yes. Yeah. One second, please, Daniel. Deci, după cum spuneai, e un program foarte interesant în cadrul poliției pentru copii între 13 și 15 ani care vor să încerce să vadă cum este un rol de polițist aici în Anglia. Se numește Community Champions, presupun că îl puteți căuta foarte ușor și se găsește pe Can we find that on Bedfordshire Police site as well? Yeah, it's now under the cadets program because from champions you could become a cadet, and the cadets then went from 15 to 18, and then at 18 you could become a special constable. You could apply to be a police officer. You could apply to be a community support officer, and there are lots of other staff roles as well. But yes, so Bedfordshire Police website, you can for recruitment, be it as a police officer, a cadet, whatever. All those opportunities are actually on. That's really amazing, honestly. But again, it's about bringing young people and from different backgrounds, and you get them to work together, so they appreciate, firsthand, their peers basically, and they really do bond. That's what it's all about. Yes. Yeah. Deci, după cum spunea, în afară de programul de Community Champions, de la 15 la 18 ani, poți să devii cadet în cadrul poliției. Toate informațiile, după cum l-am întrebat mai devreme pe Daniel, sunt pe site-ul bedfordshirepolice.co.uk. Și de cadet, dacă vă înregistrați a fi cadet, aveți posibilitatea chiar de a vă duce într-un rol de poliție, după cum am spus, ori constable, ori polițist comunitar, sau chiar dacă sunteți deja majori, după cum repeta încă o dată Daniel, și chiar e foarte bine să repete asta de cât mai multe ori, puteți aplica direct pentru un rol în poliția Bedfordshire. Back to you, Delia. Okay, Danny, you tried to say something more about the enrollment in the police for the communities, because if they are from the same language, they speak the same language like the community are like Romanians. Yeah, if they are Romanians, a police officer will be easier to engage with the community. Yeah. I don't think sometimes people will know the police is a Romanian one. Yeah. I just heard from one of our clients. They said, "Oh, we were on the streets and some police officer came and said something about, I don't know, about people or something like this, and we argued about them in Romanian, and one of them turned around and said, okay, you can do this, or what are you doing this, or something like it was a question in Romanian from that police officer." So people doesn't know if the police officer is Romanian or other nationality, and they can talk their language. So I know, but it's at the same time, actually, that thing can lead to a nice conversation, because actually, you're a police officer, and that's what it's all about. But it's and one of the things that we do is we talk to people, and nobody knows a community better than people who live in the community. Yes. So if you're a resident in a street, nobody knows better than you the activities, because you live there, you see things on a daily basis. Yeah, exactly. So I will translate now. Am explicat de faptul că el a spus că poliția, dacă este ofițer de poliție, dacă sunt din comunitatea ta, adică din, de exemplu, român, un ofițer român din comunitatea românească, și îmbrăcați în uniformă pe stradă, tu nu vei ști niciodată dacă el este român sau altă naționalitate, și vorbind lângă el, poți să ai surpriza să se întoarcă către tine, cum mi-a explicat una dintre cliente, că a pățit, a vorbit despre ceva în prezența unor polițiști și s-a întors polițistul și a zis, da, chiar așa, de ce faci asta? Sau poți să faci asta? Ceva de genul, a spus în limba română. Deci era un ofițer român care a înțeles ce spune. Și atunci comunitățile nu știu, dacă sunt în preajma poliției, că ei sunt de altă naționalitate sau chiar de naționalitatea ta, și e chiar o surpriză mare.
about Daniel, despre Daniel, el a spus că este chiar o surpriză plăcută să poți să ai pe cineva care să vorbească în limba ta, pentru că ei cunosc și comunitatea, și tradițiile, cunosc și felul românilor, de exemplu, de a fi. Și este mult mai ușor ca ei să înțeleagă de ce sunt anumite lucruri, cum sunt ele și cum se întâmplă. Deci foarte ușor să relaționeze cu comunitatea, dacă sunt polițiști din comunitatea noastră, din România. Thank you. Coming back to you. How many police officers we have? Romanians? Or do you have an idea? I don't have those numbers to hand. I have to say I don't. No, sorry. I know a few of them. Yeah. I didn't bring that information. I want to ask Daniel a question. For example, can you give me an example of a situation where the language barrier was a real problem in one of your actions? Not so much now, but I know. Oh, have we lost signal? We lost. Yeah, you can carry on. A number of years ago, we used to use phones, and if I was talking to somebody, and I do remember a specific incident with the Roma community, a young lady, and she was begging on the street basically, and trying to communicate with her was very difficult. I found it very, very difficult, and I was able to. So we have a radio, so I was able to ring up a thing called Language Line, which is not very well. It was very helpful, but then actually it doesn't give you. I would speak into it, then the translator would translate, hand it to the person, then they would hand it back to the translator, and it was. I just found it very difficult to really communicate with the lady, but once we had kind of people who could speak the language, it certainly made it much easier to communicate, and it wasn't about actually prosecuting the person, it was about getting that person the help he needs. The help he needed. She was begging on the street because she had no access to funds. She didn't know how to kind of get that in place, and that really was all it was. And that got her off the street. That got her safe. Okay. So that's where the language barrier sometimes actually, say, if you have someone from a community that can speak, it'll also, I think, make that person feel more relaxed, because they feel maybe a more of a connection with you, you know? Da. Yes, one second. So, l-am întrebat pe Daniel dacă a avut care ar fi cea mai mare majoră problemă care a avut-o de comunicare cu comunitățile, nu neapărat română. A avut la un moment dat o problemă, ne povestea, când vorbea la telefon cu o persoană romă și nu aveau pe absolut nimeni atunci care să știe limba română ca să poată să comunice. Iar Daniel a apelat, ei au o linie telefonică care îi ajută pentru limbă, dar linia aceea nu este foarte bună și mi-a explicat că era foarte greu să comunice cu acea persoană și tot ce încercau să facă era să o ajute să acceseze fonduri ca să poată să nu mai stea pe stradă să cerșească. De asta, de când au angajați români sau de alte nații, le este mult mai ușor să vorbească, să comunice și să ajute persoanele care întâmpină dificultăți. Back to you, Dilia. Okay, yes, it's true. It's very difficult to have communication straightforward with the people if you are not talking their language. And this makes you uncomfortable, and the people as well, because they cannot express straight away their feelings, especially when they are under stress and they want to explain the situation. We had this opportunity to translate for the police, to interpret for different cases, let's say, where especially female were the ladies were so under stress and were trying to explain their situation, and what was difficult, it was to exactly to transfer the feelings what I had from them, let's say in domestic violence or prostitution or whatever it was, to transfer this feeling what I had from them as an interpreter to the police. You cannot do this. You cannot say in different language what you heard from them. So it's difficult sometimes, because you as a police will only heard
you will only hear the words, the sentence, but not what is beyond that. Yeah. I will translate a bit. Am zis că, într-adevăr, și noi am avut acest sentiment dificil când am făcut traduceri, când am mers și am ajutat în traduceri la poliție, fie pentru situații când a fost violență domestică sau când au fost probleme de prostituție, când am vrut să transmitem ceea ce doamnele au avut de spus în situația lor, pentru că erau sub presiune, vreau să spună ce sentimente au sau ce probleme au și nu poți să transmiți acea stare pe care tu ca și traducător ai auzit-o de la clientul respectiv. Nu ai cum să transmiți în altă limbă ceea ce tu vrei să spui. Să spunem, e o persoană care a avut o problemă în familie, cum poți să transmiți acest lucru în altă limbă? E foarte dificil și polițiștii vor auzi doar cuvintele, vor auzi frazele, dar nu vor înțelege exact ceea ce este dincolo de aceste cuvinte. Și e mult mai bine să ai un polițist român căruia să-i vorbești. So, coming back to this point, is it any chance in the police station to have a Romanian, to ask for a Romanian police when the people are having problems? I guess it all depends if this who's on shift basically, and what other officers are doing really. But I know if you go into the inquiry office, you have they will get translated, they'll get a translator out. But if they have, certainly, if they often will ask if there's a Romanian officer on site or wherever the language will be, to try and come and assist, because that does make a huge difference. It makes a huge difference. Deci, după cum spunea Daniel, nu este neapărat să fie un ofițer român de fiecare dată când vă veți duce la o secție de poliție, dar oricum la biroul lor de informații există translator mereu, o să aibă pe cineva acolo ca să vă ajute. Și oricum, depinde de dumneavoastră de câți polițiști români o să mai avem în comunitatea noastră. Back to you, Dilian. Da, vreau doar acum să mulțumesc oportunităților pe care mi le-a dat și Daniel când a venit la noi la centrul comunitar. Întotdeauna ne-a spus, dacă aveți vreo problemă, puteți să ne spuneți și eu voi merge mai departe, voi pasa acest lucru la superior sau în departamentul care este nevoie și a fost un sprijin pentru noi. Deci vedem partea bună a lucrurilor. Poliția nu întotdeauna vine ca să ne dea amenzi, nu întotdeauna vine ca să ne persecute. Ei sunt aici de cele mai multe ori ca să ne ajute. Și îi persecută pe cei răi, este adevărat, și probabil că asta este firea lucrurilor. Cei răi trebuie să-și primească pedeapsa. Eu cred că este un lucru care trebuie să-l avem în vedere când comunicăm cu poliția și să ne gândim că ei sunt de partea noastră. So, I did say that I thank you for the opportunities you gave us when you came to our community center. It was a chance to pass you some issues, some problems from the community, and you said you will rely on your colleagues or you will pass this to the other department to solve the problem. So you were a help, a support for us. And at the same time, I was trying to make this link with the police, because you are on our side. You as a police in general, you actually support people. You don't charge people. You charge only those who are better guys, let's say. They deserve this, actually. The bad guys, they deserve I mean, the role of the police is to protect people. Yeah. If you want. Can I add something silly here? So when I was living in Romania, I was seeing all the time the YouTube videos with like the UK police dancing on the street with people. Well, that was the second day I came to the UK. I asked the police in Somerset to do the same thing for me. He accepted straight away. We filmed ourselves, we danced together. Yeah, dream came true. I knew what the police over here before I came, and I was really happy that police is way much better and engages with the community way much more. Yeah, it's very important to. It's very important to be, I guess, to let your hair down a little bit, to actually, we are there to implement the law, but we are, first and foremost, we want to be part of the community. And really to police a community, the best way to do that is to be part of it. That really is it. I mean, I've got a few Michael Jackson moves myself, which I've used at events, because it does
It's about breaking down barriers. Exactly. It's about breaking down barriers. Just let me to translate and I will come back to your idea. Larry a spus... Da. Deci, după cum spuneam mai devreme, am întrerupt puțin și pe Delia și pe Daniel. Da, înainte să vin în Anglia, vedeam toate videoclipurile pe YouTube cu polițiști din UK care dansează cu cetățenii. În a doua zi în care am ajuns aici, cum am văzut un polițist, ăla a fost primul lucru pe care l-am întrebat dacă pot să ne filmăm împreună în timp ce dansăm. Categorii răspunsului a fost da, asta am făcut și exact ăla a fost primul pas și mi-am dat seama că era exact cum îmi imaginam. Poliția de aici e mult mai diferită față de cea din România sau de ceea ce ne-am obișnuit noi. La fel cum și Daniel ne spunea că da, astea sunt niște lucruri pe care ei trebuie să încerce să închege relațiile cu comunitatea. Iar și el știe câteva mișcări de la Michael Jackson pe care le folosește câteodată la anumite evenimente. Back to you, Delia. Da, vreau să specific acum, sorry, I will say in Romanian because I have to continue the idea and then I will translate for you. Am vrut să spun că dacă ne gândim puțin la cine este poliția, de când a început lumea aceasta și să se formeze instituțiile, cine a fost poliția pentru comunitate? Dacă ne gândim la o comunitate mică, de unde a pornit ideea de poliție, a fost de a proteja lumea, de a oferi un spațiu sigur a cetății sau al locului în care trăiesc. Și de acolo s-a construit rând pe rând această idee de poliție, de a face ceva pentru oameni, de a fi în siguranță. I said that if we think back at how it was built up, the police idea, it was from the beginning when they, in the centuries way back, when people needed to be safe. The others who were stronger, they actually built it around them like I don't know, like walls or something like this to make them safe. So the police actually came from the community to make safer place for people, for community, and protect them. So this is how it is now. Police is in our, they are engaged in our protection, in our to support us and to make a safe place for us to live. Yeah. I feel like this, but I don't know if others feel like this. Hopefully people will. I mean, the idea is, our team is about building that confidence in people. But as I say, the role of a police, be a community officer, police officer, it's first and foremost to protect people. So, and regardless whether you're from a small community, a big community, it makes no difference. We are your people. We are your police. We are here to support you and to help you. And yeah, we fight crime and all that, investigate crime. But it's first and foremost we protect people. Exactly, and this is the most important thing. We have someone to protect us. We are not alone. Exactly, and for example, whenever I am traveling, well, not nowadays, whenever it was possible, the police was the first person I was going to ask for, like, I don't know, where can I go and see something? Could you please give me directions? Like, they actually are there to help you and not just to do other stuff. They are there for your protection, and yeah, they actually give you advice and anything you need. Can you translate this one? Yes, of course. Deci, după cum spunea și Daniel, ei sunt aici ca să ajute să integreze comunitatea, ne ajută cu absolut tot ce e nevoie, depinde numai de noi. După cum spuneam, și când mergi oriunde, în orice alt oraș sau dacă ești poliție, primul loc la care se duce să iei indicații sau orice fel de informație. Sunt cea mai bună sursă, cea mai sigură și clar nu o să pățești absolut nimica. Back to you, Delia. Thank you so much for this morning. You came here to share with the community, with the Romanian community, about your role. And I do understand that people will actually get more questions after they will see the video. We will come back to you when we get other questions, because now people are not much engaged with our chat. We do have some chat there and says, well done and thank you for your restream, for your live video. So people are watching us and probably they will have questions after this. When I will meet them, I will explain that you are a good friend of us. And if they want to have your support, they can contact the police, the cohesion team, yeah? Cohesion team. I will
translate this now. Mulțumim foarte mult pentru această dimineață în care l-am avut acum pe domnul polițist lângă noi. Daniel este unul dintre prietenii noștri. Așa cum am zis, oamenii trebuie să înțeleagă sau vor înțelege că noi ne facem prieteni din polițiști și acest lucru este pentru că ei ne sprijină și ne îndrumă și vom putea apela la ei întotdeauna când este nevoie. Și dacă bine mi-amintesc eu, pe vremuri, nu știu dacă generația tânără a prins acest lucru, pe vremuri era polițistul de cartier. Noi îi spuneam procuristul, ceva de genul. Acum mai nou e poliția comunitară, polițistul comunitar, da, nu l-am prins eu. Era un polițist de cartier pe care noi îl abordam, chiar de mici sau părinți sau indiferent cât de în vârstă sau tânăr erai, puteai să mergi la el și îți spunea inclusiv faptul că acel câine din colțul străzii și-a primit mâncare astăzi sau nu. Fii atentă, Delia, țin minte de când era foarte mic, jos la blocuri practic era poză cu polițistul de cartier și avea și număr și tot. Țin minte ceva. I mentioned about we had back in time in Romania a police for the neighborhood. So it's like for the neighborhood it was a allocated police officer who knew everyone in the community. He even knows he even knew about if the dog at the end of the street had eaten today or was some other problems with the animals, with the pets, with families engagement, with violence, with everything in the community. He was so well informed about everyone in the neighborhood there. We have that. We have, as in the role of a community officer, I guess some people say the key word is police, but to me the key word is community. When I started in 2006, and I worked predominantly for 8 years in the Bury Park and Biscuit area of Luton. And I got to know all the shopkeepers. I got to know all a lot of the residents. I got to know the young kids who were kind of on the periphery of, getting themselves into trouble. And the whole thing is about trying to make sure that those kids don't get criminalized. Try and just give them that nudge back on the right path, because obviously you're kind of aware. Certainly, as when you're a parent yourself, you're kind of aware actually of opportunities for your kids. And you want actually to make sure that they don't get criminalized. So local officers do get to know the communities. And it's funny you mentioned that. I think the very first day I was on the beat and I was walking around, and someone hadn't seen an officer for quite a while. A guy did tell me about a neighbor who actually had some dogs that were kind of causing some issue. And it's funny, it's just by walking around and having the time. And more so walking around than driving around. If I drive around, I'll drive past, but you have to be in the community to see what on the street and to see what goes on. Yes. Deci, după cum spunea Daniel, cum avem noi polițistul de cartier, cam aici ei toți au obligația să-și cunoască comunitatea în care lucrează, nu doar anumiți ofițeri. Absolut toți încearcă să-și facă legături și ajung să cunoască chiar și pe doamna de la pe etajul 4 sau știut pe cățelul de la nu știu unde. El a lucrat 8 ani în Bury Park, în area zona din Bury Park și și el spune că ajunsese să cunoască pe absolut oricine, copiii din zonă, copiii care făceau prostii, copiii cu minți și toate cele. Și el nu încerca decât să îndrume lumea și pur și simplu asta trebuie să facă. Asta e primul lucru care îl fac. Nu o să facă absolut nimic altceva decât să încerce să ajute ca acele probleme să nu mai persiste. Back to you, Delia. Într-adevăr, dacă ne gândim la cum poate să pună un mic deget în viața cuiva pentru ca să-l redirecționeze spre bine și nu să-l lasă să meargă spre rău, este un pas foarte mare pentru ceea ce face de poliție. So, if we think about in the life of a child, if you intervene where is need, just guide him, as you said, for the good direction of his life and not let him go on the wrong path. It is a huge and important step in his life. It's a huge thing, and it's personally it's the greatest reward you'll get. It's not about financial, the wages and stuff. It's about actually, you've actually helped someone, and that is something that's very powerful. It's very powerful. Deci ceea ce spune Daniel și pe mine mă impresionează acest lucru de fiecare dată când văd niște rezultate în acest sens, este că este cea mai mare mulțumire pe care poate avea el ca și ofițer de poliție
că poate să influențeze viața cuiva în bine. Atunci când vede rezultatele muncii lui, în evoluția unui copil, de exemplu, că a luat-o pe drumuri bune, este cea mai mare recompensă. Nu salariul și nu faptul că are o poziție, ci recompensa aceea sufletească că acel copil nu este pierdut. Și cu aceasta o să trebuiască să încheiem, emisiunea noastră poate să fie mai mult de 50 de minute. And I really want to thank you, Daniel, as well for everything, and especially for the way of thinking and acting in your work first. Thank you. It is very, very, very important what you just said, and I mentioned this and I highlighted that it's the reward you get from your work when you see the outcome of your intervention in someone's life. And it can be 10 years on. I've had people come up to me and say, "Oh yeah, you know," and they've got good jobs, and I thank you for it, and I think I remember your face, but you know, but they remember you because you've interacted with them, you know. Yeah, I guess that feels amazing. Maybe you change their course of life. Maybe. But obviously, a lot of that goes actually because the police, we work with different agencies. You know, we will work with the parents, we will work with the schools, we work with the councils. You know, and all the different departments. And one of the things actually I didn't say earlier on, but as community officers especially, you know, one of our roles is the schools you have in your area. We go in and do talks. So again, breaking down barriers from as young in age as possible. You know, I've gone into nurseries and read a story. I'm the police. We're here to help people. You know. This is a huge subject to touch. Probably in the next meeting, in the next stream live. I did say that we have to finish. Yeah, we have to finish it. 50 minutes on the radio. This is a very important subject, and probably if you will have time next month, we will invite you to have a discussion about school and their problems, behavior, and so on. Yeah, we're happy to come back at any stage. For sure. Whenever Daniel is welcome to our show. That was a great chat, great morning broadcast. Let's wait for the other one. Mulțumim foarte mult. A zis că el are o implicare mai bună și mai multă cu școlile și chiar a spus povești copiilor de la școli. I will translate now what you said. Și că acest lucru influențează foarte mult copiii încă de vârste fragede și e foarte important să comunice cu școlile și să fie implicată poliția în viața școlilor, pentru ca poliția să poată comunica și cu cei mici, ca să crească cu această conexiune, să spunem, cu ei. Noi vom întrerupe acum emisiunea pentru că este un timp limitat pe care noi îl avem pentru radio. Mulțumim foarte mult pentru această emisiune. Thank you so much for coming over, and you are welcome not only on radio to come over, and you are welcome to come to our activities as well. When we will have activities in the radio, because at the moment we cannot have activities. O zi cât mai bună, numai bine. Mulțumim și vă așteptăm la o următoare emisiune sâmbătă viitoare. O zi bună tuturor!